o evento vai ser em inglês e português. Hoy el evento va a ser en inglés y portugués. Pero vamos a tener tradução simultânea, mas vamos a ter tradução simultânea. Então, antes de começar os trabalhos, eu vou passar para todos as instruções de como utilizar a tradução simultânea. Voy a compartir cómo utilizar la traducción simultánea, ¿vale? Entonces, un minuto, porfa, y ya comparto pantalla. Ok, entonces, para utilizar la traducción simultánea, os pido a todos que, porfa, hagan clic en el icono del globo abajo. Para todos que quiserem usar a tradução simultânea, eu peço que utilizem o ícone de globo aqui embaixo. Depois que el clique sea hecho, vai aparecer esta caja acá. Então, depois que fizer o clique, vai aparecer uma caixa assim. Elija o idioma que queres utilizar. Então, escolhe o idioma que vai querer utilizar. Para aqueles que vão precisar da tradução simultânea, minha sugestão é ficar o tempo todo no canal português ou no canal espanhol. Para todos aqueles que vão utilizar a tradução simultânea, minha sugerência é que permaneçam no canal de áudio elegido, seja português ou seja espanhol, ¿vale? Pode ser que o áudio original atrapalhe a tradução simultânea. Pode ser que o áudio original moleste a tradução simultânea. Para evitar isso, clique na bolinha do balanço e arraste completamente à direita. Para evitar isso, haz clic na pelota de balance e arrasta-la completamente à la derecha. Listo, vai ficar assim. Com isso, você vai ouvir só o tradutor simultâneo. Com isto, vão escutar somente a tradução simultânea, ¿vale? Ok, então cá estamos. Agora eu vou falar português, porque já temos tradução simultânea, as pessoas precisam, já sabem como utilizar. Muito bem, hoje temos o Andrew Scher, que é o nosso diretor global de soluções da Coface, e a Carolina Almeida, que é a diretora de Coface Business Information para a América Latina. O que nos motivou a fazer esse webinar hoje foi mostrar como é possível fazer negócios num ambiente tão incerto como é o que nós vivemos atualmente. Então, o Andrew vai me dar uma visão global de como a Coface vê esse ambiente incerto, como nós temos ajudado outras empresas a fazerem negócios. E a Carolina vai trazer casos de sucesso e debater na prática como é que nós temos ajudado as empresas na América Latina. É muito importante e eu estimulo a todos que quiserem fazer perguntas, podem fazer as perguntas através do chat. Então, se a gente tiver uns minutinhos no final, a gente pode ler as perguntas e passar para os nossos convidados, ok? Então, sem mais delongas, eu vou pedir para Caroline Samudio, por favor, compartilhar os slides e vou pedir para o Andrew começar a nossa jornada hoje. Andrew, welcome. Thank you so much for being with us today. The floor is yours, my friend. Thank you. Thank you, Humberto, and it's a pleasure to join you today. And hello, everyone. Thank you for engaging and joining us. So here I'm, pleased to help support the Latin America team, and here. Creo que lo perdimos, ¿no? Sim, creio que lo perdimos. Pessoal, o Andrew Scher acho que tem problemas de conexão. Vou pedir um minutinho de paciência para todos. Andrew Scher ha perdido la conexión. Voy a solicitar un minuto de paciencia para ayudarlo a reconectarse, por favor.
Só mais um minutinho, pessoal. Estou em contato com ele aqui. A gente está tentando reconectá-lo, ok? There you are. My sincere apologies. I've been for the last few minutes to myself. Apologies to that. No So I'll problem. start again, but I'll try and sort of be brief. So companies are facing a very uncertain world. Coface has been in existence for over 80 years, and one thing we've learned over that time is how to be resilient. There are many different cycles, financial, geopolitical, many disruptions that come to challenge all countries, all companies. No one is immune to the effects that are happening across the world. But Coface has built that form of resilience to help our clients navigate complex decisions, giving surety and credibility and confidence to our clients in keeping their world open. So, opportunities do come amid uncertainty, and having reliable information helps us to anticipate those changes, identify what are the real risks, and then of course where are those opportunities. So ultimately in our landscape, in the intelligence and the ecosystem that Coface has, thanks to our 200 plus countries that are covered by 67 entities within Coface around the world, our teams are deployed close to the risk, close to where all of this is happening, and we see it from a global landscape. And as such, we have a very rich and diverse ecosystem that helps us to support our clients navigating through risk and navigating to those right opportunities. Next slide, please. There are limitations to the traditional approaches. So many of you on this call are probably already using or have been used to static reports, which ultimately have served a very good purpose for a very long time. But ultimately, in such a dynamic and changing landscape, it's tapping into the activity of Coface, being a global trade credit insurer, a massive ecosystem of over 100,000 clients deployed across the world. We see a lot of insight, a lot of traffic. We're guaranteeing trade cross-border in all of these regions. We can bring insight, we can bring more dynamism to the data that we surface. We can go beyond the static reports that once was to a new landscape whereby our reports and our digital dashboards are effective in real time, real-time signals. Out of our base of 100,000 clients, we get information, we get intelligence, and that helps to bring and reinforce quicker decisions, helps you to provide that that global coverage, that consistency of risk everywhere. It's what Coface is using itself each and every day to support 750 billion of risk that we sit on. So ultimately, our insights, all of the dynamism that we have, helps to bring efficiencies. We have a single platform, a digital dashboard to reduce complexity, to facilitate sound decision making. And that can be decision making on who do I need to deal with? Who do I need who are already clients that I need to focus on? Where do I need to spend my effort and time today? All of these things are built into the complexities of what Coface can bring, and we bring a truly cohesive, centralized platform that helps you to manage and navigate your suppliers or your credit risk obligors.
So we move away from what is traditional to something that is more real time. Next slide, please. So we're changing the paradigms, now using credit as a strategic partner. How developments in credit management, credit has evolved. It has continued to evolve in the age of Coface. In the 80 years that Coface has been supporting risk management, there are many different data points that can be used. We now have the emergence of AI, but actually AI has been in the background in Coface for many years. It's just been renamed differently. So, AI has always been prevalent in the Coface world, and we have always leveraged from it, and we will continue to leverage even more as those kind of systems and availability become more widespread. But essentially, at the essence of Coface is we still need human beings to train models, human beings to take insight and to take decisions. And we still have that, and we still are proud of that. Whilst we're leveraging AI, most certainly, we still need risk underwriters and risk analysts in order to really assess some of those dynamics. But it just makes us to be far more efficient and quicker at doing so. And that means that we can bring those insights into more predictive scores and data that ultimately facilitate the dynamism that we have and we can sort of showcase in our tools. And some of this Carolina will showcase going forward in her part of the presentation. But of course, as a worldwide business, Coface is acting worldwide. Our client base of 100,000 and 60,000 of which are in trade credit insurance alone across multiple sectors. We are collaborating with our clients across the globe in order to support them, not just in their risk management, but also in their supply chain management. We're in a unique position to be able to see what is happening between in that value chain or supply chain, what's happening with the tier 3 suppliers who are connecting with the tier 2 suppliers that are connecting with the primary suppliers into our clients and into our clients' clients. Coface has a very unique helicopter view of that, and as such we have a lot of intelligence that is real time that we can use within our predictive analysis. And this is something that we can sort of showcase to you in our tools. Next slide, please. So how do we drive smart decisions? Well, again, it's, I focus on the intelligence that we have. Yes, we're able to facilitate the information. If there are financials that are publicly available, we can absorb them and showcase them. If there's, general firmographic information, we can showcase that too. But it goes much deeper than that. One static view of, the company has filed its financials, or even we've done a recent review. We don't sit and wait for something to happen. We've got a whole ecosystem of traffic that we're observing, and we can see late payment in between those transactions. And what we observe in Coface, and hence why we're able to sort of put some very good standardized tools that can help you to navigate and drive smarter decisions, reducing that uncertainty, giving confidence to the decisions you make, whether it is on existing customers, whether it is on to choose new customers or new suppliers, or to monitor those suppliers. The ecosystem that Coface leverages from, particularly is driven by the trade credit insurance part and the engines in Coface. We're guaranteeing across millions of companies each and every day, collectively up to 750 billion at risk at any one point in time. So you can imagine the amount of traffic that we observe, and from that comes some very powerful signals. It will be a client of ours in Chile shipping goods to a company in the United Kingdom, and the company in the United Kingdom, has not paid the bill to the Chilean client of Coface. That's a signal that Coface has in real time. And it's real trade. We're talking cross-border trade. We're talking,
shipments that are $10,000, $20,000, $100,000, $1 million. This is real trade that is happening each and every day across land, across sea, across air. And ultimately, this is intelligence that is unique, and it comes from the Coface ecosystem, and that is part of the power of what comes in and drives the signals that are in our Urba 360 tool. Next slide, please. And as such, we can see the real opportunities. Keeping your world open is a mantra that Coface is using, because it's not just because we think it's something good to say. It's because Coface lives and breathes it. So we are supporting our 100,000 clients across the world in various products and services that we have. But ultimately, it's because we want to ensure that our clients grow confidently, enter markets that we can support them, enter engagements and relationships with companies, again, that we can give them the confidence. So whether that is that next supplier, whether it is that new customer, ultimately that's what we can bring. So our risk analysis is an opportunity. It can improve in the sales prioritization. Imagine that you use Coface and you've built a portfolio. We can help you to navigate where can you upsell, where can you sell more confidently, which countries, which sectors, which counterparties are the right profile for me to share with the sales team to say, hey guys, there's more that you can sell here. And the same for the supply chain. Where is weakness, but where is an opportunity? Where can we diversify our supply chains so we're not 100% reliant on one supplier? How can we build a network of multiple suppliers? Coface, through our risk intelligence and through the filtering of the profiling and the portfolio that we bring, a lot of this is what we can bring to the table in respect of how you can leverage from our intelligence to trade confidently in that way, and indeed keep your world open. Next slide, please. So in the personas of whether you're a credit risk director, credit risk manager, procurement leader, CFO, CEO, in ultimately, how can we support you in making proactive decisions? Well, part of that is early risk detection. So Coface has built its scores, the probability default, it's the same scale across the world. So we can weight risk globally. A risk and a counterparty in Peru is the same as a risk counterparty in Argentina, is the same as a risk profile in Brazil, is the same as a risk profile in Germany. So ultimately, it helps to sort of manage those counterparties, whether it be domestically or across the world. And early risk detection comes from those signals that Coface is sitting on. The observance of your counterparty is also a counterparty that is dealt with by one of Coface's many clients around the world, and you get that. We get those early warnings in what the payment behavior will be on that customer or supplier, and that is an insight that we bring into our predictive tooling, into our scores, into our late payment index, and ultimately it's something you can leverage from. It helps to give you that early warning where others may miss out. And that means that if you're detecting risk early, whether you're in supply chain or in risk management, it means you're buying time to decide what are the next steps in how to navigate that relationship. Are you deciding to stop the supplies from that supplier? Are you deciding to, just look and evaluate other suppliers of the same materials or product or services? Are you looking for that customer to reduce those credit limits? Or, ultimately, are we giving you the stronger signals that you can expand the credit lines? So, the visibility and the comprehensive analysis that we give, helps you to navigate the relationships you already have, but also to help you to find those counterparties that you would like and can
can build into, step into a confidence in engaging in the future. So again, our analysis can help you to make proactive team actions. Where do I need to concentrate my efforts? Where do my team need to navigate today? What do they need to prioritize? All of our signals and the dimensions that we have in the portfolio management can help you to manage that. So we can bring and help, not only deliver sustainable growth, but we can help to reduce those late payments because you're on it earlier. But also we can give you that competitive advantage of selling more, but also, reeling in those credit lines when it makes sense, because we're seeing that sort of, we're trying to give you that sort of competitive advantage so you can act earlier and, again, keep your world open. Next slide, please. So how can Coface be a single source of information and potentially a single source of truth? We can bring single reliable views, integration with existing systems. We have APIs that can connect with SAP, SAP for HANA and various other common platforms. If we don't currently have that connection, we're happy to sort of build that connection with your partner, with your sales, with your API teams. We have integrated platforms and tools, and you can avail of the direct tools, or you can connect to our API. Essentially, how do we bring efficiency to you and help to make sure your business is stabilized from the information that you receive from us and the signals? How do you leverage from Coface going forward? We're here to support you on that journey. Next slide, please. So I talked a little bit about the ecosystem. So what do I mean? What am I referring to when I talk about the Coface ecosystem? Coface is built very differently to typical bureaus. Essentially, at the heart, if you look at the circle here on the right-hand side of the slide, at the center is all of the firmographic and data that is pretty much publicly available. So when Coface is building a profile on a counterparty, wherever it is in the world, we're going to connect with all the information that we can in order to build that profile. What is global? What is public data? What is available to us? And then we build an outer layer of, we're starting to see the ecosystem of Coface. What payment performance do we have? What algorithms are we performing on the information and intel that we have? And what are the ratings that we would, put towards, that picture of that counterparty? And then on the outer layer, where is Coface's unique selling point? Well, it's pretty much sitting in that outer layer of the circle here. We're talking about our underwriters' evaluation of those counterparties, the global claims experience. So this is our claims teams in credit insurance notifying us of, there is an overdue that's been reported by one of our clients in trade credit insurance on these counterparties. There is our global debt collection business. There is the cross-border anti-fraud network that sits within Coface internally. There are the localized risk action plans. So our risk analysts and risk underwriters who are deployed across the world, and there's almost 1,000 of them, their job is to assess what's going on at a geopolitical level, at a sector level, at the very counterparty level. How are they being affected by the current situation in Iran, and which companies are going to be suffering? Who and which companies that do we monitor today and that our clients are interested in? Who are they ultimately, which companies are going to suffer? Which companies are so close with their interest cover that are they going to survive if ultimately they see a price hike in energy? So it's Coface's risk analysts and risk underwriters whose job it is to know which companies could be adversely affected, but also similarly, which companies can gain from this situation. So again, these are the kind of
risk action plans that are happening across Coface 24/7, 365 days a year. We also have the risk analysts who are doing interviews, etc. So we have that whole ecosystem that really is supporting us on the journey. So how can we help manage the business portfolio? You know, what do we look at for companies today? So what are common frustrations for our clients and our prospective clients? Well, it's data from everywhere. How do I bring it all together? You know, where can I get, you know, a precise, you know, log of reactive decisions? I've got no clear view of my exposure. Well, ultimately, you know, Coface thankfully has the tools at our disposal to support you in bring it all together. How our portfolio management can really help you to look at what's at risk, look at what's an opportunity. Where's my exposure by country? Where's my exposure by sector? You know, how do I qualify that? Where do I start? All of these things, you know, we are bringing now the tools to help you to navigate day to day your engagement with your customers and your suppliers and your future customers and future suppliers. Next slide, please. So portfolio management, we've just launched into our Urba 360 tool. And again, it's helping you to ultimately look at, you know, where your score distribution is. As I say, the unique thing here is that Coface rates companies on a probability default basis, the same level of probability default in every single market. So we can put an average score. So if you've want to see your average score on a weighted portfolio across a country, you know, whether it's domestic, whether it's export, whether it's a whole portfolio or a single portfolio, we can help you to profile that, which helps you to navigate efficiently how to move forward, because you can chart the underlying company list in a single click. You can compare risk profiles across portfolios. Which country is doing better than in my portfolio here and my portfolio over here? You know, all of these now can be filtered and, you know, look at multiple criteria, which means you can be far more efficient in managing your counterparties. So we really do think that is a game changer. And what are the most common portfolio management use cases? You know, particularly if you're working on an international basis, it's country-based portfolios. So, you know, looking at regional compliance and procurement reviews, monitor country-specific exposures, reassess the payment terms you have, you know, in diversifying suppliers. And again, there might be some criticality or something that is geopolitical, but localized to a country, and you need to act. You can drill down quite swiftly into that portfolio and understand how to manage that. The same with sectors, a sector-based portfolio. So how do I track risk across one sector and analyze trends and scores and the distributions? And then how do I look to adjust my limits and identify potential alternatives? And then where do I need to concentrate as an emergency? On the high risk watch list, you know, companies that are scoring 4 or below on Coface's scale of 0 to 10. Where do I need to prioritize? And this is why our tools are designed to bring more efficiency. How do I navigate? How can I drill down? How do I start my day by prioritizing? And how do I, you know, perhaps get my teams, you know, depending on the size of your organization and how it is split, maybe local, maybe it's international. In all of these, the portfolio is designed to help you to manage that more efficiently. Now, this is what Coface is using internally to manage that risk itself. And, you know, again, you know, we've built a lot of this landscape based on how our underwriters are managing risk today. Next slide, please. I think we now come into Carolina, and hopefully Thank you, segue. Andrew. Thank you so much. So now we will switch to Portuguese, but obviously you are more than welcome to stay with us. I think if you switch your
translation into Portuguese, you will be able to listen in English what I'm saying. I know you are almost fluent in Portuguese, but ok. Bom dia a todos. Como o Andrew comentou, hoje as empresas operam em um ambiente muito complexo, com mais volatilidade, mais pressão sobre margens, e as decisões precisam ser tomadas cada vez mais rápido. E nesse cenário, a gestão de risco deixou de ser apenas uma função de controle e passou a ser uma alavanca estratégica para o crescimento dos negócios. E qual o grande desafio que nós vemos hoje? É justamente transformar o volume de informações que nós temos em decisões rápidas, consistentes e seguras. E é exatamente aí que entram as nossas soluções, centralizando informações, trazendo inteligência preditiva e ajudando as empresas a crescer com mais seguranças. Agora eu quero mostrar muito rapidamente para vocês na prática como que isso funciona no dia a dia dos nossos clientes e como nós transformamos os dados em decisões de negócios. Bom, gente, assim como toda turbulência traz novas oportunidades, todas as empresas compartilham o mesmo objetivo. Isso em todos os países do mundo, não apenas aqui na América Latina, que é crescer de forma sustentável e segura. E é exatamente por isso que nós utilizamos antecipação de inadimplência para evitar seleção adversa e identificar oportunidades com mais segurança. E isso é muito importante para todos nós. Hoje eu vou apresentar para vocês como o Urba, apresentar como que o Urba funciona e compartilhar também alguns casos reais de empresas que utilizam os nossos insights para crescer de forma mais segura e estratégica. Próximo slide, por favor. Bom, o Urba 360 foi desenvolvido para entregar uma visão completa de risco de uma empresa. Ao invés de olharmos apenas um indicador isolado, nós combinamos diferentes dimensões de análise para construir uma visão mais profunda, integrada e confiável. Nossa metodologia é composta por 6 pilares: risco país, risco setorial, score, opinião de crédito, indicadores financeiros e comportamento de pagamento. E o mais importante é que quando esses insights são combinados, eles ajudam as empresas a tomarem decisões melhores, mais rápidas e de maneira mais segura. Próximo slide, por favor. Bom, o primeiro pilar é o análise de risco, o country risk. E por que, antes de analisar uma empresa, é fundamental entender o ambiente que ela opera, porque nós avaliamos fatores macroeconômicos e políticos que impactam diretamente a capacidade das empresas fazerem negócios. Por exemplo, inflação, acesso a crédito, estabilidade macroeconômica e também o ambiente regulatório. E a gente sabe que aqui na América Latina é um ambiente bem complexo, né? As questões geopolíticas têm uma complexidade um pouco fora do normal dos outros países. E hoje a Coface conta com uma equipe global de economistas que monitoram mais de 160 países com uma metodologia própria. Isso permite que a gente transforme os cenários complexos, como o exemplo que vivemos, em insights práticos que suportam as decisões de negócio. Próximo slide, por favor. Bom, além do risco país, também é essencial entender o comportamento do setor que essa empresa atua. Alguns setores são naturalmente mais expostos à volatilidade, à pressão das margens, dependência de crédito. Por exemplo, a gente sabe que aqui na América Latina como um todo, o setor varejista é um setor muito penalizado. Por isso, nós temos na nossa equipe de economistas, economistas dedicados à avaliação setorial que monitoram continuamente os 13 principais setores em todo o mundo. Nós avaliamos tendências, os riscos e as perspectivas de mercado. E por que isso é muito importante? Porque quando nós avaliamos uma empresa, ela pode estar financeiramente saudável hoje. Mas, se ela opera em um setor com deterioração acelerada, isso vai aumentar significativamente a exposição do risco dessa empresa. Então, esse é um dos componentes que fazem parte da nossa avaliação. Próximo slide, por favor. Bom, e esse é um exemplo de que mesmo em cenários complexos ainda existem oportunidades de crescimento, mas desde que você consiga identificar os parceiros corretos. Esse é o caso de um cliente nosso que é um grande exportador do setor têxtil. Ele precisava continuar expandindo a sua operação na Argentina, sem aumentar
a exposição à inadimplência. E como a gente sabe, a Argentina, há 2, 3 anos atrás, estava numa situação muito diferente do que é hoje, muito mais complexa. Então, utilizando os nossos relatórios e o monitoramento contínuo, esse cliente conseguiu selecionar quais eram os distribuidores chaves que estavam dentro do melhor perfil que ele buscava, tinham uma saúde financeira positiva e ele conseguiu acompanhar a evolução do risco desses distribuidores ao longo do tempo. E o resultado foi extremamente positivo. Apesar da alta volatilidade que nós tínhamos no mercado argentino, o cliente não teve nenhuma inadimplência entre os seus distribuidores nesses 2 anos, últimos 2 anos que trabalha conosco. Próximo slide, por favor. Bom, outro diferencial muito importante, o Andrew comentou um pouco sobre isso, da nossa metodologia, é o Late Payment Index. Esse indicador utiliza os dados reais do comportamento de pagamento observados pela Coface como uma seguradora de crédito. O que isso quer dizer? Nós não trabalhamos apenas com dados públicos ou modelos preditivos, nós também trabalhamos com sinais e dados reais de deterioração financeira observadas no nosso mercado. E por que isso é extremamente poderoso? Muitas vezes as empresas parecem saudáveis, né? Se a gente avalia os indicadores de birôs de crédito tradicionais e locais, tudo pode parecer bem, mas ela pode já apresentar, e o Andrew deu esse exemplo, sinais de atraso relevante nas operações comerciais em outros países. E isso, gente, esses indicadores não estão disponíveis em nenhum birô de crédito tradicional, porque são dados proprietários da Coface. E esse tipo de insight permite antecipar o risco antes que eles se tornem um problema para os nossos clientes. Próximo slide, por favor. Bom, e quando nós falamos em monitoramento contínuo de risco, qual que é o grande objetivo? É antecipar problemas antes que eles gerem uma perda financeira. E esse caso foi extremamente relevante. A AgroGalaxy, os brasileiros que estão aqui conhecem, foi um caso muito famoso há alguns anos atrás, mas a AgroGalaxy, para aqueles que não conhecem, era uma das maiores empresas do setor de agronegócios aqui no Brasil. E a Coface vinha monitorando essa empresa desde 2021. Em 2023, nós começamos a identificar sinais de deterioração financeira e nós começamos a reduzir gradualmente a nossa exposição como seguradora e também as recomendações de crédito para os nossos clientes de informação, de business information. Em julho de 2023, nós zeramos a exposição e recomendamos, obviamente, que os clientes de business information fizessem o mesmo. Mais de um ano depois da nossa decisão, a empresa entrou em recuperação judicial. E esse monitoramento permitiu proteger tanto a Coface como seguradora, quanto os clientes que utilizavam as nossas soluções. Então, o monitoramento é um fator muito, muito importante para a gestão do nosso risco, seja de clientes ou fornecedores, e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Próximo slide, por favor. Um outro pilar que é muito importante são os indicadores financeiros, gente. Sempre que temos os indicadores financeiros disponíveis, nós trazemos esses dados. E não só trazemos os dados, mas também comparamos com o desempenho de outras empresas, de empresas semelhantes do mesmo porte e do mesmo setor. Porque isso permite entender não apenas se a empresa está crescendo ou se está estagnada, mas como ela performa em relação ao mercado. Esse benchmark é extremamente importante para identificar quais empresas estão acima ou abaixo da média do setor, porque mesmo nos setores mais prejudicados das economias, e falando das economias latino-americanas, sempre tem aquelas empresas que se destacam. Então, a gente sempre tem oportunidade e é importante considerar não apenas a performance dessa empresa que a gente está analisando, mas também dos seus pares e concorrentes. Próximo slide, por favor. Bom, um outro exemplo interessante. Como que as empresas utilizam os nossos insights para apoiar as estratégias de cobrança? A JetSmart é um exemplo. Ela precisava melhorar a eficiência no processo de recuperação das dívidas, né? Utilizando os indicadores da Coface, foi possível desenvolver uma estratégia de cobrança que priorizou as empresas com maior capacidade de pagamento e eles puderam estruturar um processo muito mais eficiente. Porque qual que era o processo anterior?
Bom, essas são todas as empresas que estão inadimplentes, eu saio tentando contactar todas com o mesmo esforço para cada uma delas, o que não fazia sentido, porque com os nossos insights eles podem identificar quais estão em uma maior, quais possuem, desculpa, uma maior capacidade financeira e ser muito mais eficiente. E os resultados foram muito rápidos. Em menos de 6 meses, a inadimplência reduziu 14 pontos percentuais e o tempo de pagamento foi drasticamente reduzido. Próximo slide, por favor. Bom, o quinto pilar da nossa metodologia é o score da Coface. E esse score, o Andrew mencionou, ele é uma nota de risco que foi desenvolvida com uma metodologia própria que avalia a probabilidade de inadimplência de uma empresa para os próximos 12 meses. Quanto maior a pontuação, maior a resiliência financeira daquela empresa. Mas aqui tem um ponto muito importante. Não é apenas uma fotografia, a gente mostra não apenas a fotografia atual da empresa, mas também a evolução histórica. E isso permite identificar as melhorias que podem impactar ou as deteriorações que podem impactar o seu negócio. E um outro ponto tão importante, perdão, Carol, isso, obrigada, tão importante quanto é a consistência global dessa metodologia. E lembrando que esse score é a base de decisões de crédito da própria Coface como seguradora. Então, nós utilizamos essa metodologia diariamente para assumir os riscos reais no mercado. Próximo slide, Carol. Bom, o último pilar, mas definitivamente o não menos importante, é a nossa opinião de crédito. Aqui nós transformamos toda a análise que é realizada e todos esses insights em uma recomendação prática de crédito, de uma linha de crédito. Essa recomendação ela é construída com base na nossa experiência como uma seguradora global de crédito. Como o Andrew mencionou, temos equipes de underwriter que estão trabalhando diariamente, tomam milhares de decisões de crédito diariamente e nós colocamos essa expertise nas nossas recomendações de crédito. Mas, na prática, como que isso ajuda as empresas? De uma maneira muito direta, com perguntas como, quanto que eu posso vender para esse cliente? Será que eu tenho a possibilidade aqui de expandir? Será que eu estou assumindo mais risco do que deveria? Não só para clientes, mas também para dedicar força de vendas à prospecção de novos negócios. Por onde começar? Porque todas as empresas também a gente sabe que equipes de venda nunca são suficientemente grandes para cumprir todos os nossos objetivos. Então, nós temos que priorizar. Próximo slide, Carol. E aqui é um exemplo prático que demonstra como que a nossa recomendação de crédito auxilia os nossos clientes a acelerar o crescimento sem aumentar a exposição no risco. Gente, nós sabemos que a base atual de clientes normalmente é uma das maiores oportunidades, um dos melhores canais de vendas que nós temos dentro de uma empresa, né? Porque o custo de expansão é menor, o ciclo comercial é mais curto e normalmente a taxa de conversão costuma ser muito maior. Nesse caso, nosso cliente precisava acelerar o crescimento e nós propusemos um estudo de carteira para que ele pudesse entender como que ele estava, os clientes dele versus o modelo de atuação atual. E a partir de uma amostra da carteira que ele nos enviou, nós fizemos um estudo comparando o que ele transacionava com os clientes versus a nossa recomendação de crédito, e a gente viu oportunidades muito claras de expansão de negócio. No primeiro bullet aqui a gente viu uma expansão de quase uma oportunidade de expansão de quase 22 milhões de dólares e ao mesmo tempo que também sinalizamos que mais ou menos 7 milhões de dólares estavam em risco. O que isso quer dizer? Que ele estava transacionando quantias acima das recomendadas. Então, ou seja, o nosso objetivo, gente, ajudar o cliente a crescer de forma muito mais segura e inteligente. E o próximo slide, Carol, por favor. E o último caso que eu gostaria de compartilhar com vocês mostra, como o Andrew também mencionou, que as nossas soluções vão muito além de gestão de clientes, também são utilizadas para gestão de fornecedores. Nesse caso, o nosso cliente é uma das maiores fabricantes globais de veículos pesados e a necessidade deles era monitorar os seus fornecedores prioritários, não apenas no Brasil, mas também globais, fornecedores globais. E aqui o que nós oferecemos? Qual solução nós oferecemos para eles? Utilizar a nossa opinião de crédito
com um monitoramento contínuo como base para as decisões de exposição e antecipação de pagamento que eles tinham para os fornecedores, e sempre que havia, ou sempre que há, na verdade, né, alguma alteração no score da seguradora ou na recomendação de crédito, o cliente recebe um alerta e recebe um relatório completo, nosso full report, né, para entender o que aconteceu, né? O que causou essa piora no score ou na recomendação de crédito. E assim, dessa maneira, ele pode agir rapidamente para reduzir os riscos operacionais e financeiro. E uma vez mais, é exatamente o valor, um dos grandes valores do nosso monitoramento. Permitir ações preventivas antes de impactar o negócio do nosso cliente. Próximo slide, Carol, por favor. Bom, pessoal, para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem principal, que eu acho que é o mais importante. Informação por si só não gera valor. O verdadeiro diferencial está na capacidade de transformar dados em ações. E hoje as empresas têm acesso a cada vez, nós, não só as empresas, nós temos acesso a cada vez mais informações. Mas o grande desafio continua sendo como gerar consistência, priorização e velocidade na tomada de decisões. E é exatamente esse o nosso papel. A Coface combina múltiplas fontes de dados, metodologia global e experiência real no mercado como um tomador de risco. E tudo isso para transformar informação em ação. Muito obrigado a todos pela participação, espero que tenham gostado e acredito que agora abrimos para perguntas e respostas, certo, Humberto? Correto. Abrimos para Ok. perguntas e respostas aqui. Pessoal, não sei, a gente não tem perguntas aqui no chat, Carol, na verdade. Não sei se alguém deseja fazer alguma pergunta, pessoal, pode fazer pelo chat. Se não, acho que não temos perguntas. Não temos perguntas. Muito bem. Então, muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Andrew. Obrigado, Carlos Samudio também. Obrigado, Fábio e Andressa, pelo grande evento. Agradeço a todos pela participação. Seguimos na nossa série mensal de webinars. Até o próximo mês com algum outro tema interessante para os negócios. Um abraço. Obrigada. Thank you. Gracias. Obrigada. Thank you. Tchau, tchau. Goodbye.